In Unreported World, the celebrity cyclist taking on the mafia. This adrenaline junkie is not afraid to risk his life as he and his team go undercover to try to expose a world of drug dealing and gangsterism, armed with nothing more than a mountain bike and a microphone. I'm in Milan on the set of a primetime TV show. Every night, millions of viewers tune in. Striscia la Notizia is one of the biggest shows in Italy. It's a sort of a mix of news, entertainment, dancing girls and interviews, but it's also become famous for exposing some of Italy's most dangerous criminals, and that means the mafia. Their undercover reporter, Vittorio Brumotti, hunts down mafia drug dealers and gangsters. Questa è cocaina. Non sono semplici spacciatori, ma questa è un'organizzazione criminale di stampo mafioso. Ci hanno tirato un masso gigante sul tetto. But he doesn't just expose criminals, he confronts them, right on their doorstep. It's made Brumotti a big star in Italy. Ciao Vittorio. Ciao Mauro. Are you not afraid of death? Qui la paura proprio non esiste, è quella lama sottile che ti fa sentire vivo. I've travelled to southern Italy with Brumotti. Is he just a fame seeker? Or is he serious about breaking the omerta, the wall of silence protecting the mafia here? Voilà, ci siamo, cari amici di Striscia, siamo in una delle regioni più belle d'Italia. So he's just doing his opening links for the show, explaining what he's come here to reveal. Vi mostreremo con quale facilità certi soggetti possono agire indisturbati sotto gli occhi di tutti vendendo cocaina. There's no doubt he's an adrenaline junkie. Brumotti first became famous as an extreme cyclist, risking his life to break world records. How did you go from this to exposing the mafia? This is my gun. My guitar, my girlfriend is my life. The team are about to head out on their first round of surveillance. Adesso prendiamo il mio telefono in macchina, le cose sue andiamo. Here in Puglia, the bloodiest mafia, the Società Foggiana, are in control. And we're driving into their heartland. Hi. How are you, my friend? Fine, how are you? But there's a hitch. Brumotti's van has broken down. Oh, I see, okay. What, we go in our car, you mean? Yeah, fine, okay. Brumotti is persuasive. Somehow, I've become the team driver. How dangerous are these guys who you're going to expose? For me, it's dangerous. For example, I live with this. This is my Giorgio Armani clothing. This is South Italy. There is my face in the center of the city. All people speak about me. They know who you are, Okay, this is the problem. And my mission is check the pusher, check the bad boys. In the case one person watch me, finish. No, quando andiamo laggiù. Vittorio is incredibly famous
in Italy. I mean, literally at breakfast time this morning, we were watching the TV news and there was a story about him on it. So he's got to be really low profile. That fame has also helped Vittorio Brumotti build a network of informants who help gather evidence of mafia activity. I'm not entirely sure what's happening, but I think we're on our way to meet a former mafiosi who's going to help us expose some drug dealing. The former gangster we're about to meet has said he wants to help stop the crime he was once part of. Now we go to the appointment with Mr. X, speak with him to check the information. After this, with my actor, we will go to the appointment. Brumotti's too famous to go undercover himself, so he uses actors to gather evidence wearing secret cameras. And now for me it's important because people watch my TV show every night. I think you have to be really subtle, basically, about your filming. We're picking up the informant so he can direct us to the target. He's set up a meeting with a suspected drug dealer. We park in a street just around the corner from the dealer. There could be mafia lookouts. If Brumotti is spotted, the whole operation will be blown. Ok, sì, basta che stai attento, se no è per te, ti fotti tutto, hai capito? Sì, sì, fai così. Sperando che non mi fottono pure. No, no, no. Volete lasciare un telefono acceso che sento che tolgo il viva voce? Io mo lo faccio. Ricopriti un attimo, fate un test, ok? Mettete la sciarpa tipo così. With his hidden cameras rolling, Brumotti's actor goes in with the informant. They need proof on camera that their target, a suspected mafia boss called Enzo, is dealing drugs. The actor's phone is on. Brumotti is well hidden, but listening in. So Vittorio's opened a phone line between him and his actor, so we should be able to listen to the conversation. Hai capito? Sì, ho capito. Se tu lo capisci, senti, già te ne accorgi. Questo è... Qua spacchi il mercato, ma te lo dico già da adesso. The quality of cocaine is top. But as well as drugs, Enzo is offering to sell something much more sinister. 100 euro for one gun. Really? Yes, incredible. Guarda, ti posso fare 400 euro, ma cammina. Pulita. Pulita. Clean 400. È un po' vecchiotta come data, però cammina. Tu mettici le caramelle e fai tutto quello che vuoi. Questi 10 come facciamo? Ci vediamo domani, dimmi un orario. Vengo qua, mi faccio accompagnare da lui, non lo so. No, vieni lui, trovato Amy, a momento, fai tu, tranquillo, tu come io te li metto sul tuo moto, se tu non sei con te me la porti e ti do i soldi in te, cosa che non succederà. They went in looking to expose men with mafia connections dealing drugs and have stumbled on something much more sinister. A used gun for sale for 100 euros and a clean one with no criminal history for 400. Brumotti and his team need to regroup and think about the risk. Across southern Italy, different mafia organizations compete for control. In Naples, it's the notoriously violent Camorra. I'm meeting a man who broke the omerta to speak out. Buonasera. I'm Krish. Hi. Nice to meet you. When the mafia demanded protection money from Benedetto Zoccola, he refused to pay.
Poi una sera la mafia mi ha sequestrato, mi ha chiuso in un bagagliaio dell'auto, mi ha portato in aperta campagna, mi ha percosso e mi ha abbandonato lì. What did you think when you were in the trunk of the car? Sono morto. Ho pensato che tante volte ho visto quella scena nei film e non è mai stato un lieto fine. Dopo, però siamo He went to the diventati police and helped in a sting operation that put several mafiosi in jail, including one of the local bosses. The reprisal came fast. Nel 2015 mi è stata messa una bomba sul davanzale della finestra, c'è stata questa forte esplosione e lì io da quel giorno purtroppo ho perso la vista da quest'occhio e l'udito da quest'orecchio. Benedetto's fiancée Lucia struggles with the constant threat, but has chosen to live with it. What do you think when you hear this? Fa male perché sapere che la persona che ami abbia sofferto così tanto ti fa male. Armed police now escort Benedetto everywhere he goes. He lives with his parents, and their home has become a fortress. Benedetto. Ciao, molto lieto. His mum and dad are a key part of the surveillance team. Abbiamo la possibilità di guardare intorno alla casa. So you watch this all night? Sì, quasi sempre, una volta io e una volta mia moglie. Do you mind me asking how old you are? Io ho 71 anni. Would you try to defend him yourself? Se ci vuole, se serve sì, io in prima fila, se serve, ma me lo mangio. You say you would go to them, and I believe you. What would you do? A morsi. E con un coltello da cucina. Despite the surveillance and armed police, Benedetto still gets death threats. Questo volantino dove ci sono gli auguri di Pasqua, ciao alla prossima, e qui c'è una chiara minaccia dove mi viene detto sono sempre io. Your mother and father told me that if somebody came here, they would defend you. What do you think of that? Ma è sicuramente un gesto nobile, però non li vedo in grado di poter affrontare i camorristi del territorio. Back in Puglia, Brumotti's team are in a guest house planning their next move. It's all so cloak and dagger that Vittorio can't even check in openly. His colleagues are going to go and book into the rooms, then he's going to sneak in. Okay. Ok, i computer dove l'abbiamo messi? Eccoli. Sì, eccoli. Facciamo la foto della faccia. Sotto gli occhi di tutti. Eccoli. What's that? Cocaine. Really? Yes. Ok, allora. What are you going to do about the people you met tonight? Tomorrow I want to ride in for the city. I want to cover my face. I want to put the glove. And I want to check the area. Tolgo? È possibile? La facciamo così. L'appuntamento per domani, io direi domani mattina alle 11, mezzogiorno, prima che vada a pranzo. Poi cerchiamo di fidelizzare un po' ancora. Lui ci farà vedere altra cocaina. Brumotti is risking his life.
In March, a contact left a phone message saying the Camorra had set a reward for his capture and death. Aspetta, 1 second. Qua è dove mi chiedono che c'è una taglia mia per uccidermi. Allora, quello della minaccia, la situazione è molto semplice, Vito. Allora, la cifra non l'hanno comunicata. So soltanto che vorrebbero un appuntamento con te, con la scusa di farti parlare con un ex spacciatore o un qualcosa del genere, per farti un attentato pure da lontano, per spararti comunque da lontano, ok? How did you feel when you got this? No problem. I'm here. Really? Yeah. My life is, I live in the edge. The next day, the team is heading back to meet the target, Enzo. It's a cat and mouse game, but when you think about who they're dealing with, I'm not clear who's the cat and who's the mouse here. The team need to catch Enzo on camera, offering guns as well as the cocaine. The actor's hidden cameras are rolling. A destra. Brumotti is circling nearby with his crew. Destra. Destra. Guarda che non abbia guardia, vai tranquillo. Enzo has offered to sell the actor 40 kilos of cocaine. Tu che cos'è il problema del quantitativo che esce? È poco. Ma è normale, fratello. E che cosa ti devo dare? 0,57. Salvatore. Perché se tu poi prendi un grammo non ti escono, al minimo ti escono 7, 8, 9 botte, 10 botte piene. Io su un grammo, voglio essere sincero, ne faccio uscire 3. Back at the guest house, the team reviews the footage. Fermo, non fa vedere. Minuto, 0. Vai avanti. Qua sono 2 pistole. Qua c'è una... questa è finta. Questa sì, questo sembra vero, vedi? Secondo me ce n'è una vera in mezzo a questa è finta. Sicuramente. Tomorrow, Brumotti is going to confront Enzo. They've seen cocaine, but they need to see an actual gun. The team are up early. They've told the police about today's operation, but they haven't given a precise location. Io come scendo giù, lui chiama. Tu mi riprendi dal bagno, come aperto. Quando io comunque mi avvicino e ti Sì. They're trying to work out where to tell the police to wait when they go in to do their confrontation, and you can feel they're quite nervous this morning. Questo è il giardino. Dobbiamo parcheggiare. Sì, perché qua c'è il ponte, noi arriviamo giù così forse, vero? The actor has to film Enzo producing the gun before Brumotti and the police can go in. The plan is basically that they're going to drive the van right up outside, and then Vittorio is going to jump out on his bike and ride up and confront the suspect wearing these cameras. What do they tell you this will stop? A handgun? Yes. Yeah. 9mm. 9mm. Yes, maximum. The mission is on. The team take up position as their actor goes in. Buongiorno. Tutto bene? Tutto a posto, c'è Descio. Dillo a me, il tratto. Ascolta, ma tu devi portare tutto. And this is what they were looking for. The gun. It's Brumotti's cue. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Sono Brumo! Ci siete? Cazzo, come scambiamo? Siete, ciao. No, cosa sto facendo? No, sono Brumotti, ti ho fatto una foto. Io? Sì.
Brumotti's team now think that this man in red was leaving with the gun. Noi abbiamo documentato che qui c'è uno spaccio continuo. Ok, buon per te. H24. No, se questo devi continuare. Oh, ma ascoltami no, fammi. Aia! No, tu mi devi dare un documento come fermo, sto parlando. Io però no, mi devi dare per la privacy. Perché c'ho il file per la privacy, questo non lo dovete fare. Mia moglie e figli miei a fare queste cose qua. Ma buono. The police arrive after Brumotti's team give them the precise location. So there's now 3 police units here and they've gone inside. Il portone deve aprire, non mi serve venire a casa. Comunque mi ha aggredito. Vittorio's come out and the police have gone in with the suspect. I'm not sure whether they're going to bring him out under arrest or not. Spero che venga trovato della cocaina. Vittorio is working very closely with the police here. He's already showing them some of the secret camera footage, evidence that they've gathered of what this man was allegedly trying to sell. Stai bene qua. The police search continues. Enzo, the suspect, appears on the balcony. But the crowd is drawn by Brumotti. Did they hurt you? Yeah, because he catch me the hand in my neck, in my helmet. His injuries don't look too bad, but the police call an ambulance so he can be checked out in hospital. Nobody is under arrest. The police tell us they found no evidence, but have taken Brumotti's footage and are investigating. Back in Milan, the TV show's about to begin. Metti le caramelle e fai tutto quello che vuoi. Ed ecco spacchettare l'involucro dove troviamo una pistola revolver. Ed ecco l'arma. Brumotti's report is the lead story. But I keep thinking about the risks he's taking. I watched this video of you in the Grand Canyon and I think this man is going to die. And I watch you taking on drug dealers in the streets and I think this man's going to get shot. Are you sure it's worth it? La mia vita, I live in the age, ma facendo capire che alla fine porto la mia pellaccia a casa, dimostro agli italiani che si può abbattere il muro dell'omertà. Perhaps Brumotti can only ever scratch the surface of that wall of silence. The street sellers and dealers he confronts are just the visible end of a multi-billion, multinational industry. There is a lot of ego and bluster to what Vittorio does, but I can't help but feel there is an underlying seriousness to why he's doing this. He wants to expose the underbelly of Italy, and goodness knows there's an awful lot of it to reveal. Tonight on Unreported World, how 21st century Italy still lives in the shadow of the mafia, from international drug running to small-town protection rackets, and how those who break the code of silence and speak out face terrible consequences. Attacks on journalists rose dramatically last year, and many now live with constant police protection. I've been to Sicily to meet one man refusing to be intimidated, who risks his life to expose the truth about the modern mafia. Partinico, on the north coast of Sicily. This may be modern Europe, but the people here still live in the grip of the Sicilian Mafia, the Cosa Nostra. 8 out of 10 businesses pay protection money.
But a few are taking them on. Non pagate il pizzo. Leading the charge, a tiny community TV station, daring to name, shame, and inspire defiance. And they get results. In a culture where family is everything, the Teleyato channel is a family business. Its godfather is Pino Maniaci, who with his wife, children and a team of volunteers defies dangers and dreams of changing the world. Why do you do this? What drives you? Hai visto la mia terra? Sei stato mai in Sicilia? Only once on holiday, a long time ago. La mia è una terra meravigliosa, bellissima. Sole, mare, bellezze architettoniche. Questa terra è conosciuta in tutto il mondo per terra di mafia e a me sta su. Pino's exposés have made his hometown a dangerous place for him. He constantly receives anonymous calls, letters, and verbal threats. He goes to work with an armed police escort. Every morning, Pino holds his editorial meeting right in the centre of Partinico at the Bar Alessi, where people bring him news of what's happened overnight. But everything takes place under the watchful gaze of his police protection. How have people threatened you? What kind of attempts have been made on you? Tantissime. Diciamo che mi hanno tagliato delle gomme, hanno bruciato macchine, ho avuto un'aggressione fisica, diciamo abbiamo subito molte pressioni. And if you welcome Pino to your cafe, you take on the risks too. Are you worried at all about having him here every morning? Questo negozio li vedi tutti antiproiettili, guarda qua, 5 centimetri ci sono, 5 centimetri di vetro, è impossibile passare i proiettili da quel lato a questo lato, è impossibile. And this is because of Pino? Per Pino, sì, per Pino. And you paid for it? Io. Fueled by coffee, cigarettes and gossip, Pino hits the road. Owner, editor and presenter, he's a workaholic propelled by a hatred of the mafia. Today, like every day, he's urging his viewers to take a stand and refuse to pay protection. Siamo pronti? Qui vogliamo mandare un messaggio ben chiaro a tutti. Il pizzo non si paga. He's being filmed on the site of a famous standoff, where a mafia family demolished a historic building without planning permission and built an HQ for their drugs and protection racket. Partivano gli ordini per omicidi e per la richiesta del pizzo ai commercianti e ai cittadini di Partinico. Pino's TV investigations were instrumental in their arrest. Cambiare si può, questa terra può cambiare, può diventare un'altra e ribadiamo ancora una volta che il pizzo non si paga. Il pizzo non si paga. He's a community activist, really. What he's doing is a long video blog about a personal obsession, which is corruption. The difference is that his obsession is putting his life at risk. The mafia's power and influence is felt throughout Italy and beyond. They're thought to make as much as £130,000 per minute in protection money and extortion, and are believed to control 80% of Europe's cocaine trade. And this is where Pino takes them on, a 6-room TV station which uses second-hand equipment, volunteers, and certainly no makeup artists. Pino relies on video editor, librarian, and camera operator Letizia, his daughter. You work here full-time, do you? Lavoro qui da quasi 17 anni con mio padre. And do you get paid? Lo faccio perché mi piace. Do una mano a lui. Well, there's just a few minutes to air and the tension is really upping in here. Letizia's lining up
all the VTs, Mum's calling the captions, and Pino is lining up the reports and the running order. In fact, the only people who are relatively relaxed are the studio dogs. E parliamo di beni sequestrati. Continua ancora la nostra... 6 days a week at 2:15, Teleato's 2-hour programme goes out live across northern Sicily. Pino has a macho swagger on screen and off. The 17-year-old volunteer director couldn't find the right report, so played another one instead. But everyone's here because they believe in Pino. They say his bark is worse than his bite. It might be a tiny channel, but it's got a big local audience. Francesco Bilici is one of Pino's biggest fans. In fact, the show has changed his life. Why do you like Pino? Perché è simpatico, è un burbero simpatico Pino, e poi è uno che è abbastanza tosto, è un uomo che si batte per la legalità. Francesco works in construction, an industry constantly targeted by the mafia's protection rackets. They expect around a 3% cut of the total cost of a building contract, which can run into thousands of euros. Francesco was one of the few to say no. So when most people just pay, why did you stand up to them? Un giorno mio figlio mi ha detto, sai papà, a scuola parlavamo di mafia e che cosa significa pagare il pizzo. Io gli ho detto non l'ho mai pagato. Se dovessero venire a richiederti il pizzo, promettimi che non lo devi pagare. E io gliel'ho promesso a mio figlio. The mafia sent a message. Sono arrivato là in cantiere dove c'era la casa con il furgone e tutta l'attrezzatura e ho trovato tutte cose bruciate. Lì ho capito che cosa dovevo fare. Io mi devo ribellare, ho pensato. Francesco knew he needed strength in numbers, so with Pino, he set about persuading other builders to join him. L'oggetto sociale naturalmente di questa sarà quello di dire no alla mafia, al pagamento del pizzo, all'estorsione. 13 local companies, 100 people have now signed up. Working late into the night, Pino wants to show me some of Teleato's proudest moments. Lo scoop per un giornalista qual è? Arrivare per primo? E ovviamente essere quello ad avere le uniche immagini, per esempio, di arresti di mafiosi. Questa è la cattura di un grosso latitante. Salvatore Lo Piccolo, known as the boss of bosses, was wanted for several murders. Presente solo noi. So the police are tipping you off, are they? La polizia non solo si fida di noi, ma ci chiama. Pino also scooped them all when Domenico Raculio was captured after 15 years on the run. He was involved in the kidnap and murder of an 11-year-old son of an informer. The child's body was dissolved in acid. Pino caught the public elation at his arrest. But celebrations were short-lived as new family capos took their place and strengthened the mafia's grip. La mafia in questo territorio è stata devastante perché noi parliamo di quello che io nel tempo ho definito il triangolo delle Bermude, un triangolo dove la mafia ha sparato, ucciso, ha prevaricato il territorio, ha chiesto il pizzo, si è ingrassata. So how does the mafia treat journalists here? Sì, abbiamo avuto ben 8 giornalisti ammazzati. Inevitably, they've come after Pino too. He's taking me to where it happened. Io sono stato aggredito dal figlio di un boss mafioso. La mia macchina si trovava posteggiata in questo posto. Vedo una macchina che si ferma su questa strada e mentre io vado per chiudere lo sportello, mi aprono lo sportello e mi bloccano dentro la macchina.
He wants me to start acting out what happened next. He came around the other side of the car. So he tries to do this. Sì. But you Vai, can't. vai. He pulled like this. Forte. That's it, it doesn't go any further. That's it. Come vedi, il doppio nodo ti salva la vita. The double knot saved his life. What injuries were you left with? 4 costole rotte, 2 denti saltati, un occhio fuori dall'orbita e una gamba rotta. Bentrovati con l'odierna informazione di Teleato Notizie. The day after the attack, Pino went on air as usual. Vedete, Pino Maniaci non demorde e stiamo andando in onda nonostante i lividi. So the mafia tried to get to him another way. 9 months ago, they killed his dogs and strung them up. Posso dire che mi hanno ucciso i miei 2 gioielli. Questi per me erano i miei amori. 2 cani che volevo molto, a cui volevo molto bene e che loro volevano molto bene a me. Me li hanno ammazzati e fatti trovare impiccati. They knew how to hurt you, didn't they? Penso proprio di sì, perché hanno avuto modo di vedere che ovviamente con le gomme tagliate, le macchine bruciate e tante altre, o le lettere minatorie, diciamo, tante altre intimidazioni, ma anche con la mia aggressione fisica non hanno prodotto risultati. Lì hanno capito che mi colpivano direttamente al cuore, negli affetti. Guarda. Spettacolare. What's it like, I wonder, for Pino's wife, Patrizia, living with a man like this? Do you think it's worth the danger? Non lo so, sarà pure un pochino di incoscienza, però qua siamo e combattiamo. Ci dovrebbero essere tutte le persone a fare quello che facciamo noi. Do you think your side will ever win? Io spero di sì. Just 20 minutes by ferry from Sicily's east coast is the Italian mainland. While life can be pretty scary for Pino, for other journalists in Italy, the mafia have been even more threatening. We're just crossing the water from the land of the Cosa Nostra to Calabria, where the 'Ndrangheta are in charge. I'd arranged to meet a newspaper journalist whose life has been ruined by the 'Ndrangheta. Michele Albanese can only leave his home with 2 armed policemen in a bulletproof car. Sono andato in questura e lì mi è stato detto che il giorno prima avevano sentito 2 soggetti legati all''Ndrangheta che stavano progettando un attentato nei miei confronti. What was it that you were revealing that was so damaging to them? Cercavo di spiegare che era importante che la lotta all''Ndrangheta venisse fatta non solo dai magistrati e dalle forze dell'ordine, ma anche dalla società civile. E questo li ha fatti I mean, it may not seem so bad having a chauffeur-driven car everywhere, but as a journalist, the last thing in the world you want is 2 cops with you everywhere you go. Today he's going to a press conference, routine for most journalists, a security operation for Albanese. Come sta? Buongiorno. Sanno tutti che sono scortato e cerco di fare comunque il mio lavoro indipendentemente da questo contesto. Do you think it will be like this for you for the rest of your working life? Spero di no, spero che prima possibile sta cosa possa finire e che insomma io ritorni ad essere un uomo libero, perché altrimenti insomma sarà dura, ma spero finisca presto. Back in Sicily, Pino's phone rings constantly. Pronto? It's clear many locals call him first, rather than the police. Ci sentiamo più tardi verso mezzogiorno, va bene? Is that a story? Sì, è una signora che deve darmi delle informazioni e che più tardi ci sentiamo per telefono con calma, visto che io in questo momento ho qualcosa da fare.
Today, Pino's after one of his biggest running stories, the distillery that dominates Partenico and makes much of it smell like vinegar. Pino helped get it closed for breaking European pollution standards, but management says they've addressed the problem and reopened. Solo che adesso appena ci vedono, ci chiudono il cancello in faccia. The owner has a conviction for previous environmental damage here, and Pino is convinced the distillery's polluting again. Per manifestare il dissenso perché a puzza non si può stare. Signor Sindaco, forse lei ha il naso otturato, le consigliamo un po' di Vicks di quello per aspirare. Pino heads to the council chamber, where he wants to confront politicians about the distillery. We arrive as their meeting is breaking up. No, esci. Già fatto. But he's furious the factory wasn't even discussed. And in a scathing, perhaps unfair piece to camera, he accuses the councillors of just turning up to claim their expenses. E quindi vogliamo parlare questa sera di un consiglio comunale che già a priori si sapeva che si dovevano solo fottere il gettone di presenza. When challenged by a councillor, he loses it completely. Tu le sai tutte queste cose che ti ho detto io, tu le sai. Tu le sai. Tu te ne vai dai carabinieri e vai a denunziare. Politicians here have a confused relationship with Pino, praising his anti-mafia activism, but criticising his personal attacks. One person who's spoken out against the mafia, but still been on the receiving end of Pino's sharp tongue, is the mayor, Salvo Lo Biondo. He calls on you to resign and he blames you for many things that are wrong in this town. Is he fair? Io posso capire contro i mafiosi perché sono il primo io a dire che i Fardazza hanno rovinato questa città e fare nome e cognome dei mafiosi e sfidarli. Ma gli amministratori sono delle persone umane, delle persone per bene, non sono mafiosi, tranne che non vengano dimostrato il contrario. Pino places little faith in politics, believing it is the bravery of individuals like Francesco which do more to take on the mafia. Questo è un bene confiscato. His latest development is a community centre built on land seized from a convicted mafia boss. That boss is now out of jail and drives by sometimes to inspect his former property. So you've gone from being somebody who was intimidated by the mafia to building on confiscated mafia land. Ho paura se potesse rivoltarsi contro di me, infatti dico, però non mi posso fermare. Do you also worry that you may be putting your family in danger? Io mi rendo conto del rischio, però poi penso alle parole di mio figlio. Mi ha detto, sono fiero di te. E io questa cosa mi ha fatto andare avanti. The more people like Francesco stand up to the protection rackets, the more the mafia need other sources of income. I went to meet one of Italy's most famous mafia prosecutors, Nicola Gratteri. They've murdered some of his predecessors, so he lives under constant police protection. Io non vado in un cinema o in un ristorante da più di 20 anni. Io cerco di stare molto attento, di cambiare orari, strada e di non fare nemmeno 10 metri senza macchina blindata. The mafia constantly changes. Where do you think it's moving next? Occupare la cosa pubblica, mettere i propri uomini nella pubblica amministrazione per gestire, per amministrare. C'è anche il fatto che molti pubblici amministratori provengono da famiglie mafiose o famiglie che si sono nutrite di cultura mafiosa. And what about the media? How important is it for the mafia to own the message as well? La mafia sta attenta al consenso popolare e oltre ad avere giornalisti amici, stanno incominciando a comprare pezzi di giornale o pezzi di televisione. Gratteri's behind a series of anti-mafia raids the next morning. He's tipped us off where the suspects are being taken. It's about 5 a.m. and right now there is a major police operation going on across Calabria in which some of the biggest mafia bosses in the region are being picked up by the police.
The elite anti-mafia squad mask their faces for fear of reprisals. This is the climax of a 2-year investigation, and these are not local cons. The 'Ndrangheta has tentacles into the cocaine trade across Europe and North and South America, so these are national, if not international, suspects. Their friends and families start to congregate, and they don't like us filming the men in handcuffs. Right outside the police barracks, they're not afraid to throw a punch. Telecamera, se no ti rompi le corna, capito? Hai capito? Hai capito? Ti rompi le corna. Okay. There have been more than 2,000 mafia-related hostile acts against journalists in 7 years, and they have risen dramatically in the last 12 months. Una notizia dell'ultima ora, parliamo di 57 arresti nella Logride che hanno decimato quelli che sono gli esponenti delle famiglie 'ndranghetiste di Comisso, Coluccio e Aquino. Back at Teleyato, Pino's reporting on the arrests, a big win for the authorities. Della Polizia di Stato con l'autorità giudiziaria, pensate, di Amsterdam. Questa era l'ultima notizia, siamo in chiusura. There's no doubt Pino's relentless contempt for the mafia undermines them. It shores up the growing number of ordinary people refusing to pay money just to exist. The attacks and threats, far from putting him off, seem to have spurred him on. This eccentric local journalist is extraordinarily brave. Nicola, quanto ce n'è a tavola? Most people here seem to just accept that this is the way things are, whereas a few of you are challenging it. So what is it that makes you different to all the other Sicilians? Quella famosa Sicilia che è omertosa, dove la gente è omertosa, noi ci siamo resi conto invece, proprio cavalcando il territorio, che non è questione di omertà, ma di paura. La gente ha paura perché questi sparano, questi ammazzano. Quindi non è questione di diversità o meno, o come del resto non è che io non ho paura. Ovviamente ho paura di lasciarci anche le penne, ma qualcuno il lavoro sporco deve pur farlo e ho deciso di farlo io.